Hi guys, this is Angelos on Explore Russian, and this is a new video series on Russian verb prefixes. What is a prefix? A prefix is a group of letters that you can add to the beginning of a word to change its meaning. In the English language we have prefixes. For example, the prefix un, clear, unclear, fold, unfold. Prefixes are an important element of the Russian verbs. In some cases, a prefix just makes an imperfective verb perfective. For example, писать, написать, or читать, прочитать. In most of the cases though, a prefix doesn't only make the verb perfective, but also changes its meaning. Take a look at the verb делать, which is imperfective and means to do. The verb переделать with the prefix пере means to redo, to alter, and is perfective. In this first video we're looking at verbs with the prefix v. The prefix v adds a direction to the verb, a direction into something. This is very common with verbs of motion. For example, входить, войти. Маша входила в комнату, расставляла чашки и уходила. Remember what I said earlier. A prefix in most of the cases makes a verb perfective, not always. Here, ходить is imperfective. Входить is also imperfective. Войти is perfective. Он вошел в комнату и остановился у двери. One instance action. Он вошел в комнату и остановился у двери. Next one. Влетать и влететь. To fly into. Птица влетела в открытое окно. The bird flew into the open window. A small note here. Remember that летать и лететь, the verbs without the prefix v, are both imperfective. Летать is multidirectional and can be used for repeated actions. For example, птица летает по небу. Летает по небу. Okay? Different directions. Or repeated actions. Я часто летаю в Москву. I often fly to Moscow. Lots of times. Лететь is unidirectional. Я лечу в Москву завтра. Once. One instance action. Tomorrow. Next one. Вбегать, вбежать. To run into again. For example, когда учитель вбегал в класс, задыхаясь, все ученики помирали со смеху. Okay, all the previous examples were verbs of motion with the prefix v. However, we can have other verbs which can have a direction of action into something. For example, вкладывать и вложить, which can mean to insert or to invest. Вложите, пожалуйста, письмо в конверт. Place a letter into the envelope. Они вложили деньги в реконструкцию завода. Here we have a meaning of invest. They threw all the money into a project. What project? The reconstruction of the factory. Next one. Вбивать, вбить. To beat in, to hit in. For example, я никак не могу вбить гвоздь в эту стену. Next one. Вступать и вступить. To join in, to join a club. Again here, the verbs вступать и вступить without the prefix v mean to make a step. For example, generally, to make a step. For example, он стоял и не знал, куда ступить. He was standing there without knowing where to go. The prefix v gives a direction, in, to set foot in. For example, мы вступили в город. We entered, we set foot in the city. Another meaning is to join a club, a conversation. For example, он мне предложил вступить в рок-группу. Or
вступить в разговор. To join a conversation. Next one. Вовлекать и вовлечь. To get somebody involved. For example, эта тема очень интересная и вовлекает всех студентов в разговор. Вовлекает в разговор. Here, just pay attention to the conjugation of the verb вовлечь, the perfective, вовлечь. Я вовлеку, ты вовлечешь, они вовлекут. Next one. Вдевать, вдеть. To thread, to fit in. For example, a mom can say to the daughter, «Дочка, будь добра, вдень нитку в иголку». Вот мама, вдела. Next one. Впускать и впустить. To let somebody in. Again here, the verbs without the prefix, пускать и пустить, are general. They don't have a direction. For example, you can say to somebody that you really love when they go away on a long trip, «Я тебя никуда не пущу». I'm not gonna let you go anywhere. Никуда не пущу. Any direction. Впустить gives a direction, an into direction. Кто впустил грязную собаку в спальную? Who let the dog into the bedroom? Remember here that if you want to deny having done something, you don't use the perfective verb, but the imperfective one. Кто впустил собаку в спальную? Нет, 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 я никакую собаку не впускал. Next one. Возить и везти. To bring into by means of transportation or to import. Россия возит много машин. Russia imports lots of cars. Actually, there is another way to say import, импортировать. Россия импортирует много машин. Next one. Втирать, втереть. To rub in. For example, втереть мазь в кожу. To rub in the ointment into the skin. Here, again, pay attention to the conjugation of the verb втереть, the perfective one. Вотру, вотрешь, вотрут. Now there is another set of verbs that use the prefix v and denote the immersion into an action. For example, вдумываться и вдуматься. To think carefully, to ponder. Надо вдуматься в каждое слово, чтобы понять это стихотворение. You have to think carefully, to ponder over every single word in order to understand this poem. Next one. Вслушиваться и вслушаться. To listen carefully. Вы внимательно вслушаетесь в этот разговор. Listen carefully to this conversation. Вслушайтесь внимательно в эту песню, в эти слова. Listen carefully to this song, to these words. Note here that all these verbs go together with words like внимательно, carefully, серьезно, seriously, напряженно, intensely. All these words and expressions denote again the immersion into an action or a state. Another pair in this category, вчитываться, вчитаться, to read into, to read intensely, to read behind the lines. Вчитайтесь в эти слова и поймете их глубокий смысл. Read carefully these words and you will understand. Всматриваться и всмотреться. To look into, to look intensely into something. Всмотритесь в детали этой картины. Look intensely into the details of this painting. You may have already noticed, but all these verbs are reflexive in this category. They contain the particle ся in the end. Всмотреться, вслушаться, вчитаться. There is another verb that is not reflexive, but also falls into this category. Вникать or вникнуть.
To penetrate, to introspect. Вникнуть в детали, вникнуть в подробности, в нюансы, в суть дела, вникнуть в суть дела. Again, here pay attention to the conjugation of the perfective вникнуть. Я вникну, ты вникнешь, они вникнут. Now, let's take a look at some non-literal meanings of verbs with the prefix в. For example, войдите в мое положение и меня поймете. Understand my position, my case. Войдите в мое положение. Войти в историю. Вошел в историю русской литературы. He entered. He became part of the history of the Russian literature. A nice expression, войти в курс дела. To get into the swing of work. Another one, включаться. Включаться в работу. To get back to the mood of work. Ой, мне так тяжело включаться в работу после отдыха. It's hard to get back to work after a long time, vacation. Вводить в заблуждение. To give wrong information to somebody. To confuse somebody. Извините меня, что я вас ввел в заблуждение неточной информации. Sorry for misleading you, for confusing you, for giving you the wrong information. Okay, if you're watching up to this point, you are certainly a grammar freak. I will definitely come back with more videos like this for all of you grammar freaks, so please subscribe!